Ja, herzlich willkommen zu einem neuen SI-Talk und Sie wissen genau, wenn ich diese Kopfhörer aufhabe, ist etwas anderes. Und genauso ist es auch heute. Ich habe auf der Leitung auf Skype Garth Braun, er ist CEO und Präsident bei Pennant Energy und CEO und Direktor bei Blackbird. Und Blackbird Energy hat heute eine sehr wichtige Meldung veröffentlicht und warum die wichtig ist, wird er uns jetzt selber erklären. So, Garth, you are in the line? Yes, I am. Great. Welcome to our SE talk, and you have today, I will show a little bit picture from you to my people, so that they have a better understanding where are you. And you have a very important press release this morning. It's called, it's a Montney oil play. And Montney, I think it's the same what we have by Big Stone or not? Or is this also not a Montney Formation, or is it something different? This Montney play is a little bit different than the Big Stone play. It's a little bit more northwest, first off. The focus of this Montney play is that we're after a 38 API oil. All Montney is not homogeneous. Some Montney under higher pressure will produce what's called liquids, NGLs with gas. This greater Karr area being led by a number of companies, specifically Kelt Exploration and CIOOC, the Chinese company, have very much been focusing on a 38 API oil. Kelt, actually under its former company, Celtic Exploration, that got bought by Exxon, drilled the first well in 2011, and the well produced over 500 barrels initial production, and it was a 38 API oil, which caused the industry to be very interested in it. So what Blackbird did is we began to look at this area of that. We were able to get a hold of the log on that well, and we began to then identify and look at over 600 logs in the area of wells that were drilled and see whether we could find the very same markers in the Montney Formation that would depict it as being that it would be containing this 38 API oil. And wait a yes, minute, I will translate this for my guys. Big Stone, das kennen wir, das Projekt, das ist ein Montney Play und das war, wo Pennant und Blackbird Energy involviert waren. Das waren sehr tiefe Bohrlöcher, die über 8 Millionen Dollar kosten und das vor allem Gas produziert. Und Gas, wissen wir, Gaspreis ist gefallen und dadurch war die Rentabilität des Projektes nicht so wirklich gegeben. Außerdem hat es Schwierigkeiten gegeben bei der Completion. Dieser Montney Oil Play ist, wie schon sagt, ein Ölplay und es geht um 38% API, also auch gerade API Oil und das ist sehr gefragt von der Industrie und es gibt eine Company, die heißt Kelt und die hat vor 2 Jahren ein Bohrloch gebohrt, das sehr gute Bohrergebnisse gehabt und genau bei diesen 38 Grad API Oil. Und sie haben jetzt dann angefangen, vor 16, 18 Monaten, nach dem Trend in diesem Gebiet zu suchen und haben ihn auch gefunden und genau um dies geht's. Garth, you sent me before a presentation and maybe we can show the people a little bit something from this presentation and I think it's on slide 6 where we see an overview of Blackbird's focus. And in Alberta, this is the 38 API Montney oil play. And this in this graph we see also the Big Stone, the old what you're doing with Pennant and Donnybrook together. This more liquids and more gas deal. And this great Karr area is now the new one. And you tell me before we have this interview that you worked more than 16 months to collect all this and understand, get a better understanding of the structure. Is this right? And this is, you think, the key success
for this project? You're 100% correct. We've worked on this project. Originating new deals takes years to put together. First off, we identified in 2011 the success that Celtic had in this first well. We then went out and started to evaluate the log that was released. Then we went and began to evaluate other wells that were in this area. And the success of junior companies is really, Joe, getting in front of trends and identifying something instead of coming to this play now where land is trading up at well in excess of $1.9 million per section. You've got to be months or years in front of it to accumulate the land at very good prices before the big players come in. And I can share is that in this area we evaluated over 600 well logs. We began to look at very clearly. We mapped out 200 sections of pay that looked to be very good and identified the 38 API Montney play. We actually posted a number of parcels, one of them that we bid $300,000 for, and a major came in and paid $8.4 million for that land section that we posted of 3 sections. So when you're assembling a land package like we are, we get out in front of it early, get before the trend has become very hot, assemble the position at a very, very good land price, and then when it gets announced, we hopefully have both capital being interested to invest in this area, which we clearly have with the greater Karr area. If I can focus you to is slide 7 on our PowerPoint, there's been 8 wells drilled into this pool. 3 have been released. All the rest are tight hold because the companies don't want to release the data because there's more land that they want to buy. And of the wells that have been released, clearly these are very, very good wells. They're varying in range from 290 up to 570 barrels of production a day at 38 API. The payouts are well below a year. And in essence, now with recent land acquisitions, with the prices going up over 1.9 million a section, it's critical that we put our land position on already. We want to buy more land, Joe, and that's why we're not telling people exactly where we are in this area. But we feel we've got a great land position now that this trend is on in this area of the Montney. Okay, I must explain this a little bit. Also vor 2 Jahren, wie Kelt das Bohrloch gebohrt hat, sind sie darauf gestoßen und gesagt, sie müssen da nachforschen. Haben über 600 Bohrlöcher analysiert, haben über 200 Sektionen festgestellt, genau dort ist das 38 API Oil, wo sie suchen. Und das Wichtige ist, und das ist ganz wichtig, essentiell, das Wichtige, was er gesagt hat, ist, man muss vor dem Trend sein, bevor eigentlich die ganzen Großen reinkommen, nicht hinterher, sondern davor, dann kriegt man noch billig das Land. Und sie haben, er hat gerade als Beispiel genannt, sie haben früher 3 Sektionen $300.000 geboten, dann ist ein Großer reingekommen und hat dafür 8,4 Millionen bezahlt. Im Vorgespräch hat er mir gesagt, sie haben jetzt momentan 12 Landsektionen gekauft, also Section of Land, und momentan ist der Preis durchschnittlich 1,9 Millionen. Alleine daran sieht man schon den Wert. Sie haben aber unter 1 Million bezahlt oder 1 Million dafür bezahlt. Und das ist eigentlich genau das Interessante. Und das kommt nur, weil sie so lange schon an diesem Projekt arbeiten, die besten Ziele identifiziert haben und versuchen, dieses Land jetzt zu akquirieren. Das auf dieser Slide, Sie sehen hier, sind 8 Bohrlöcher bis jetzt gebohrt, aber nur 3 veröffentlicht. In Kanada ist es so, man muss die Bohrlöcher veröffentlichen. Außer man hat Gründe, warum man das noch nicht tut. Und der einzige Grund, der eigentlich in der Regel üblich ist, ist, man will mehr Land akquirieren und man will natürlich die Leute nicht darauf stoßen und sagen, okay, da sind super Ergebnisse und dadurch steigt der Preis rundherum fürs Land. Sie haben natürlich, können das nur eine gewisse Zeit lang verzögern, dann müssen Sie es irgendwann früher veröffentlichen. Nur die 3 Bohrlöcher sind veröffentlicht worden, mehr noch nicht. Und dann muss man halt jetzt einmal sehen, was dementsprechend rauskommt. Und der Indikation, dass diese 5 Bohrlöcher noch nicht veröffentlicht worden sind, liegt ganz einfach, ganz klar daran, dass diese Ergebnisse bombastisch sein müssen, weil sonst müssten sie ja machen. Auch bei ihren Veröffentlichungen geben sie nicht bekannt, wo die Sektionen liegen, denn sie möchten einfach die Konkurrenz nicht darauf ziehen, dass sie dort rundherum auch das Land schenken und vor allem würde der Preis dramatisch steigen.
So, you acquired so far 12 sections of in this great Karr area. What is the strategy for the next 6 to 12 months? Do you want to drill this by yourself, or you think to farm out it, joint venture it out, or will acquire more land and so on? What are the next steps? The next steps will be is over the next 6 months we'll continue to acquire land in this area. We will also start to begin negotiations to either farm out the package or bring in a joint venture partner to facilitate drilling. The Blackbird team has the capacity to, now that we are a full operator, we can drill this well. These are 1 mile horizontal wells. Within our company, we have the capacity to be able to affect that, but we're also open to a major or another significant player that wants to come in and look at being an operator. We would consider that. I'm driven by just delivering value to our investors. So number one, we want to accumulate a little bit more land, probably get up to around 20 sections, which would put us very close to the size of Kelt in its land package. Number two is that we would also like to facilitate a drill program within the next year to prove up the asset, which we think will be very much a significant change to the valuation of our company. Okay. In den nächsten 6 Monaten, will natürlich mehr bohren, aber fängt auch schon Gespräche an mit der Joint Venture Partner oder Farm Out Agreement. Was will, ist natürlich den Wert des Unternehmens steigern. Dafür ist da. Das ist die Hauptaufgabe des CIOOC. Und will raufkommen, wenn es geht, auf 20 Sektionen. Damit kommt er schon in der Nähe von Kelt. Und Kelt ist vom Marktkapital viel, viel höher. Also von daher einfach, um genug Aufmerksamkeit zu erzeugen, damit das Projekt natürlich interessant ist. Garth, can you tell me how expensive is a drill hole in this area? Including completion and so on. So yes, drilling complete, you're looking at over $4 million, $4.5 million to drill and complete a well in this area for 1 mile horizontal. At this time, it's not possible to raise it, or it makes no really sense with your market cap about 11 or 12 million. It makes not really sense to raise this kind of money. So it's better you're going for a farm out or a joint venture or whatever. Exactly, and I think that, Joe, one of the things is we're expecting is we'd like to bring our value of our company up, so that if we went out to raise some of the money to participate in a drill program or to farm the whole package out, we'd obviously like to see a capital appreciation. Market's not aware of this project at all. No one's known that over the last 16 months we've been assembling this large land package. So hopefully we get some traction on value achievement for our company. But you're 100% correct. Doing a financing for such a big well would be very dilutive. So we're looking to mitigate that dilution for our company. Okay. Also ein Bohrloch kostet ungefähr 4,5 Millionen und das ist natürlich mit diesem Marktkapitalisierung so ungefähr 11 bis 12 Millionen, ist nicht wirklich möglich. Da ist einfach die Dilution zu hoch, also die Verwässerung des Aktienkapitals. Dadurch ist natürlich ein Farm-out oder Joint Venture in irgendeiner Form der gangbare Weg. Wichtig ist für ihn, dass man natürlich auf eine gewisse Größe kommt, um eine kritische Masse auch natürlich zu erreichen. Es ist noch sehr wenige Interesse da, obwohl die Bohrergebnisse gut sind, und er ist sich sicher, wenn die Bohrergebnisse dementsprechend veröffentlicht werden, kommt genau das, was er vorher gesagt hat, im Front eines Trendes setzen, und dann ist man eigentlich mit dabei. Wichtig ist für ihn, dass man das Shareholder also der Aktienkurs dementsprechend steigert, um theoretisch, wenn man dann natürlich auch Finanzierungen macht, nicht zu dilutive zu sein. Okay, that sounds very interesting especially for a small company like you, if you have a large position in this growth area. What at this 12 section what you have so far, how many drills you can drill, or the inventory? What is really a size of the potential the drilling inventory? Yes, that's a good question, Joe. In regards to drilling inventory, we on a 1 mile horizontal, we would look at that you could put 4 wells per section.
So in this kind of a play, you'd have up to 48 wells that could be drilled. Mm-hmm. Now, typically a junior, when this happens, what you do is you would never develop out the whole field. That's a major would come in and do that. So what we would be looking to drill is drill 1, 2, or 3 wells, prove up the formation through the area, and then someone would really come through and either buy us out, buy the whole company out, or try to acquire it. And we'd prove up a large reserve on the property. Hopefully that reserve would be spread over all of our land mass and make a large capital appreciation on that. Okay. Also Sie können 4 Bohrlöcher pro Sektion bohren, das sind 48 Bohrlöcher in Summe, und für ein Junior-Unternehmen wie ihm macht es natürlich keinen Sinn, diese 48 Bohrlöcher zu bohren. Das ist eine Aufgabe eines großen Unternehmens, und es macht aber Sinn, diese Formation zu bestätigen. Damit steigert man den Wert, und dann mit diesem Wert einfach das ganze Projekt zu verkaufen oder die ganze Firma zu verkaufen, und damit erzielt man den großen Uplift in der Company. Okay, that sounds really interesting, but you work really hard in the last 12 months, and you coming up also with other projects, especially when you look at your share price. Your share price is going dramatically up in the last 2-4 weeks. And what was the reason? It's not this project. It's the other project, what they have also together with Pennant Energy. That's correct. We during the summer we announced that we had originated another project called the Ontario project in south west central Saskatchewan. Again, this was a project that we took the lead off of a company called Rock Energy that had done a very good job of identifying a zone within an oil zone called the Success Formation. The very first well they drilled came on at 80 barrels, and even today it did 80 barrels of production. We went and got the log for that when it became public, mapped a number of wells in the area, and concluded that we found a well drilled by ConocoPhillips that produced 13,000 barrels of oil. The land was available around it, and as a result, we looked at it and said, we should start evaluating this. So we acquired the 2D seismic on this land package, could clearly see that there was a formation there, and from that formation, we made a decision. All right, we're going to shoot 3D. We shot 960 acres of 3D over the property, identified the definite role in the geology, and then began to assemble the land. And we've actually assembled over 1,440 acres of land through multiple land auctions in the area at a very good price. This was, again, 100% originated in Blackbird. These projects take, again, over a year to develop. We then look to farm it out. Because I'm CEO of Blackbird and Pennant, I structured a farm out for Pennant to come in, participate in this project, basically to buy 30% of it. And it's interesting, I'll talk about Pennant for a second. I looked at, for Pennant, multiple projects, and most of the exploration plays that were being offered to Pennant would have had to pay 100% to earn 50%. The company farming out the deal didn't take any economic risk on the first well. And as CEO of Pennant, I thought that's too much risk for my investors. So this project, Blackbird, this will be the very first drill hole that's actually a well that's drilled by Blackbird. Pennant will be participating. Blackbird has cash in the transaction, just like Pennant. And we see this as a substantial project for us. It's a company maker. Based on our analysis, we have potentially up to 54 wells that we could drill on this property if we're successful. And it's interesting to note that the very first well that we're drilling is not defined as an exploration well because of near proximity to the Conoco well. This well is deemed to be development. For tax reasons, Canada gets certain credits for exploration wells. This is deemed to be an exploration well, a step out from a pre-existing well. We're actually quite happy because we can't guarantee that there's going to be success. The oil business is rife with risk, but we have a high expectation that there's oil in place
and we're going to have a productive well. The metrics on it, if we're successful, this is a company maker both for Pennant and Blackbird. And we see it very much, we've modeled it. This play is very much modeled after Rock Energy's project. Okay, I must translate. Also, dann geht es darum, dass sie eigentlich, da gibt es eine Firma, die heißt Rock Energy und die hat einen extremen Erfolg eigentlich bei dieser Success Oil Project, heißt es. Und die haben ein Bohrloch gebohrt, das ist nur vertikal und haben dort 80 Barrels produziert. Das klingt noch wenig, ist aber im Verhältnis zu den Bohrkosten extrem günstig und vor allem ist die Kleinkurve sehr gering. Dadurch ist das Projekt extrem wirtschaftlich. Mittlerweile hat dieses Rock Energy extrem viel gebohrt, hat über 31 Bohrlöcher durchgebohrt und produziert über 3000 Barrels. Laut seinen Angaben ist das ein Company Maker Projekt. Es können auf dem Land, was sie akquiriert haben, können 54 Bohrlöcher gebohrt werden. Es gibt ein altes Bohrloch dort von ConocoPhillips, das bis zu 30.000 Barrels produziert hat. Es ist kein Explorationswelt mehr, es ist damit ein Development-Bohrloch und sie sind genauso vorgegangen wie eigentlich bei Kelt, bei dem Montney Oil Play. Das heißt, Rock Energy hat einen Erfolg gehabt beim Bohrloch. Sie sind hergegangen, haben sich die Gegend angeschaut, haben diese Formationen angeschaut, haben die 2D-Seismik gemacht, haben sich die Bohrlogs angeschaut und haben gesagt, sie haben genau dort dieselbe Formation, kauften das Land sehr günstig zusammen, ist jetzt 100% Eigentum von Blackbird, haben das Joint Venture zu Pennant. Er ist ja auch CEO von Pennant und bei Pennant ist es so, dass es die meisten Gebiete, was er sich für Pennant angeschaut haben, war so, dass Pennant 100% der Kosten tragen musste für das Bohrloch, aber 50% nur erzielen konnte. Das ist ein üblicher Deal. Das ist halt so, wenn man ein Farm-out macht oder ein Farm-in macht, dass man halt die 100% des Bohrloch bezahlt und nur 50% dann bekommt beim ersten Bohrloch. Da haben sie einen anderen Deal gemacht, und sagt, jeder zahlt 50%, dafür kann Pennant aber auch nur 30% erzielen, aber jeder nimmt die Hälfte des wirtschaftlichen Risikos. Und deswegen ist es ein extrem guter Deal für beide Seiten. Und wie er schon sagt, es ist ein Company Maker, wenn sie Erfolg haben und das erste Bohrloch wird im Oktober gebohrt oder im 4. Quartal gebohrt, dann kann das extrem schnell und sehr gut laufen. Garth, is there other project what we should talk that the people get a better idea about Blackbird? I think what I would say is Joe, Blackbird has focused on giving diversification. If we look at the finance model, we're always looking at diversification of risk. And yes, first off, Blackbird's motivation has been to focus on oil projects and also to focus on oil projects where we can get a reasonable reentry and not have to pay excessive amounts for land. One of the more recent projects that we announced is the Bromhead project. It's in southeast Saskatchewan. And again, this project, we worked on it for over 6 months. The owners of the property were emphatic that they wanted a very large land position value. They had 2 sections of land in near proximity to 2 oil fields, one to the north of it. The Weyburn field, I'd focus you to slide 13 of our PowerPoint, which talks about it. The Weyburn field's produced over 1 billion barrels of oil. And then just about 3 kilometers to the east of the land that we bought, there's another field that has produced over 2.3 million barrels of oil out of this zone that we're interested, the Midale. And we looked at this land package, and originally the land was just unaffordable. And we sat back and said, look, we will pay only $52,000 for this land, 2 sections, but we'll give you a carried interest, which is a gross override interest of 6%. That means that they can participate in the revenue stream, not having to put up cash for drilling. Again, what we liked about the project, though, is that it allowed us, because there's wells already drilled on the property that were never completed into the Midale, we could re-enter these 2 wells for about $250,000, test the Midale. We've already mapped it, evaluated the 2D in this area, and we can clearly see that the Midale should be in this formation. And we looked at it and said, well, instead of spending $1.5 million, $2 million to drill the Midale well, we can use the existing well bores that are there
do re-entries at a cost of $250,000, test it, and if we're correct, we could have ourselves a substantial oil field, again, another company maker. And again, a point that I'll make is 100% this project was originated within the Blackbird team. We're not farming in on it from somebody else. We found this land package. We found the near proximity production. We looked at it. And we were actually shocked to see that no one had tested the MyDale on this project. Okay, I must translate this. Also der Baumhead-Projekt, da geht es um eine Formation, die heißt MyDale. Sie wissen ja, dass die Formationen in der Gesteinsschicht, da gibt es verschiedene Formationen und die ölführende Schicht ist dort die gesuchte, das ist die MyDale-Formation. Hier haben wir ein ganz großes Bohrfeld, das ungefähr 1 Milliarde Barrels bereits produziert haben und hier 3 Kilometer davon gibt es ein Ölfeld, das hat 2,3 Millionen Barrels aus der MyDale Formation bereits produziert. Sie haben jetzt 2 Sektionen gekauft von Eigentümern, die eigentlich viel Geld haben wollten dafür. Sie haben gesagt, nee, wir geben da euch nicht viel Geld, ihr kriegt nur 50.000, aber ihr kriegt 6% Carried Interest, wenn wir etwas finden. Und das Interessante bei diesem Projekt ist, es gibt schon 2 Bohrlöcher dort, die andere Formationen getestet haben und auch produziert haben. Und Sie können über diese 2 Bohrlöcher Re-Entry machen, das heißt, Sie gehen nochmal zu dem Bohrloch und nehmen eine andere Formation und brechen diese Formation auf, diese MyDale-Formation und schauen, ob dort tatsächlich dieses wirtschaftlich förderbar ist. Kostet denen nur 250.000, denn ein Bohrloch ist dort sehr teuer, es geht relativ tief runter und für 250.000 ist das Risiko sehr, sehr überschaubar, damit sie nämlich dort relativ schnell in Produktion kommen. Seiner Meinung nach ist das ein Company Maker und das gehört mehr oder weniger bis auf die Carry Interest, 100% der Company ist in der Company generiert worden und er ist eigentlich schockiert gewesen, dass kein anderer vorher eigentlich bei dem Land geschaut hat. Garth, one of my last question is, how many drill holes you can drill in this project? Up to 12 on the Bromhead project. Okay. We could comfortably put 12 onto that, and possibly even further. It depends on whether we go with 40-acre spacing or it gets downspaced to 20-acre spacing. Mhm. Okay, also 12 sind eigentlich geplant, bei 40 Acres, wenn die Bohrlöcher sind 40 Acres entfernt. Und wenn man aber zurückgeht auf 20 Acres, sind es natürlich dementsprechend mehr. Garth, I know you're really a busy man, and with this news you have a lot to do. But maybe you can say 3 arguments why investors should buy at the moment Blackbird. I think that first off, Blackbird has transitioned to becoming a full operator, and over the last 16 to 24 months, we've really focused on originating projects. And really over the last 3 weeks, we've started to outline to investors the projects that we've done. These projects that we've assembled, the market has no idea, specifically the Montney, they didn't know anything about it, which we're announcing today. They're in an area where there's a lot of interest. Kelt is there, Shell's there, and Canada's there, CIOOC's there, and Sinopec. A lot of focus is in this, so therefore capital is coming to this area and value appreciation. What I can tell you is with our Montney play, the greater Karr area Montney, we've assembled these 12 sections for well less than $1 million. And in essence, this area, the Montney sections are being acquired for now in excess of $1.9 million per section. We're in an area where there's momentum. That's the same for both our Ontario project. Rock Energy has demonstrated. Rock didn't have wasn't at the stock price that it is today a year ago. And what they've done is they've delivered now 31 successful wells in their Ontario project and over 3,100 barrels of oil. We're expecting the same momentum out of that project in delivering. Our first well is going to be drilled in October. And we expect that is a company maker and a real value changer for both Pennant and Blackbird in the near term. Our Bromhead project, another example of low risk, little capital in, but could have substantial value shift for our company. All of these projects are diversified, and so therefore, from a risk standpoint, our investors don't have that high exposure of a single well making or breaking a company.
also what we've done, Joe, is both we've geologically diversified, still focusing on oil and gas, but also we've reduced the risk, again, from going from those big $8-10 million cost wells to, in the Ontario area, $650,000 to $750,000 to drill those wells, and that they're repeatable. Mm-hmm. So, number one, we've got diversification of projects. We've originated these projects, and we are now the driver of those projects, being the operator. Number three, multiple points for success, and we've managed our risk by giving both low-cost wells and then high-impact wells, both in the Midale with Bromhead and up in the Montney. Okay, I will translate this. Also, wichtig ist einmal ganz klar Diversifizierung. Er ist dann nur mal eingegangen auf die Projekte, Montney Oil. Dort ist Momentum derzeit drinnen. Dort kommen die Großen rein, die Shells, die Encanas, die Sinopecks dieser Welt und wollen in den Markt reingehen. Sie sind dort. Sie haben die 12 Sektionen, wie gesagt, für 1 Million oder unter 1 Million akquiriert. Momentan werden eine Sektion mit 1,9 Millionen behandelt. Das heißt, dort ist tatsächlich Wert, vor allem wenn man bedenkt, die Company hat nur 12 Millionen Market Cap. Und aber es ist wichtig, diversifizieren. Und sie haben diese 3 Projekte, was sie jetzt haben alle verschiedene Risikoprofils, Low Risk, High Risk, High Impact in Share Price, und damit kann eigentlich die Diversifizierung ist eigentlich key. Das heißt, die haben 3 Company Makers drinnen und jetzt geht es darum, diese zu exekutieren. Und was Pennant natürlich betrifft, ist das Projekt, was wir vorher schon angesprochen haben, dieses Success Oil Project in Saskatchewan ist genau dasselbe. Sie haben dort die Möglichkeit, dass sie groß werden und den Erfolg von Rock Energy nachvollziehen. Okay, Garth, thank you for your time. Thank you for the explanation. I hope we can do an interview again in 6 or 3 to 6 months when we saw the first results from all these projects. And hopefully you can drive the share price in this way what you expect. And yeah, good luck. And yeah, I wish you all the best. Dankeschön. Thank you, Joe, for the opportunity to present it. And I know you know a lot more background because we spoke on it. You can pass it on to your investors. If they wish to reach out to me, they can always email me. And we look forward to delivering value to our investors, as I'm a big investor in Blackbird and want it to be successful. Thank you again. Thank you for your time. Thank you. So, ja, Sie haben es gehört. Er ist ja selber investiert in Blackbird und er arbeitet eigentlich daran, dass er die Company wirklich noch vorangibt, und ich habe auch schon angekündigt, dass ich mich in 3 bis 6 Monate wieder melde, um zu sehen, was tatsächlich passiert ist, um auch schauen, ob das Ganze von Erfolg gekrönt wird. Aber wenn ich mir das so anschaue, und ich habe vorher mit ihm relativ lang schon gesprochen, das hat alles Substanz. Er ist mehr einer aus der europäischen Liga. Braun ist ja auch ein typisch deutscher Name. Und das gefällt mir eigentlich schon massiv. Also da wird nicht viel getagt, da wird mehr gehandelt. Und das ist eigentlich genau das Wichtige. Schauen Sie sich die Aktie an, putten Sie auf die Watchlist drauf. Hier ist nochmal das Symbol und die WKN-Nummer. BPI.V ist für Blackbird und die WKN A1T9F8, und für Pennant ist, das kennen schon, das Pen.V und die WKN A0MJ2Y. Wir sehen uns bald. Ich bin jetzt unterwegs nach Colorado und viel Spaß und gute Investments. Tschüss.